Chào các bạn. Online learning is very popular these days, especially recently when a lot of us have to stay home. So today's lesson will feature a couple talking about online learning. Don't forget to check out our books on Amazon and our subscription lessons. Links are in the description box. Bài học hôm nay có tên là Người chồng bất an. The insecure husband. The word for husband is Người chồng and the word for insecure. bất an. Okay, that can also mean unsafe, right? Dạ đúng rồi. But here it means insecure, like lacking confidence. Dạ. Trong cuộc nói chuyện này mình sẽ nghe hai người bạn. And this dialogue features two friends. Người bạn trai tên là Điệp thì vợ của ảnh bắt đầu học online. The male friend is talking about his wife who has recently been studying things on the internet. Đúng rồi. Okay, before we begin, pronouns. What pair of pronouns are being used here? Tao và mày. Okay, and that indicates that these are two friends who are very close, right? Đúng rồi. These are pronouns you use when you are very familiar with somebody. Bây giờ mình nghe ha. Vợ tao bắt đầu học online rồi nè, 7 khóa học miễn phí đó. Tốt. Tốt thì tốt, nhưng tao không muốn cổ quá thông minh. Tại lúc đó cổ sẽ nghĩ tao không xứng với cổ. Vậy sao mày không học online luôn đi? Thôi đi, tao dễ chán lắm. À, tao có ý này nè. Mày kêu vợ mày học xong rồi dạy lại mày. Đúng là sáng kiến. Rồi sao nhìn mày vẫn còn buồn vậy? Thì tại tao mới nhận ra là mày cũng thông minh hơn tao luôn. Vợ tao bắt đầu học online rồi nè, 7 khóa học miễn phí đó. Tốt. Tốt thì tốt, nhưng tao không muốn cổ quá thông minh. Tại lúc đó cổ sẽ nghĩ tao không xứng với cổ. Vậy sao mày không học online luôn đi? Thôi đi, tao dễ chán lắm. À, tao có ý này nè. Mày kêu vợ mày học xong rồi dạy lại mày. Đúng là sáng kiến. Rồi sao nhìn mày vẫn còn buồn vậy? Thì tại tao mới nhận ra là mày cũng thông minh hơn tao luôn. Rồi, bây giờ mình phân tích một chút nha. Let's go through the dialogue line by line. So the man says, my wife has started studying online. Vợ tao bắt đầu học online rồi nè. Okay, so you can just use the English word online. That's one option, right? Dạ. What's the particle at the end of the sentence? Nè. Right. This is known as the showing particle, right? Dạ. So when you show somebody something or you tell them, look at this thing, use this particle, but it's also used sometimes when you're giving news, right? So Yeah. that's what the usage is here. And then he says, he explains, he elaborates, free courses. Mấy khóa học miễn phí đó. Okay. What's the word for course, as in a course of study? Khóa học Right. And then free. miễn phí. Okay. And how do we make the plural? So that's free course. Which word makes it free courses? Mấy. All right, you stick that word in the front of the noun and that can form a plural, right? Đúng rồi. And what's the particle at the end of this sentence? Đó. So this particle is often used when you are explaining something or identifying or confirming something, right? Dạ đúng rồi. Người bạn gái tên là Sinh nói tốt. So the woman says, that's good. All right. But then the man says, yeah, it's good, but... Tốt thì tốt, nhưng... Okay, and this is a useful phrase. If you want to say, well, it's good, but, and then, then give your but, right? So you can learn that as like a fixed chunk of language, right? Đúng rồi, tốt thì tốt, nhưng... Yeah, it's good, but it's also not good. Đúng rồi. So, but what? He says, but I don't want her
to get too smart. Tao không muốn cổ thông minh quá đâu. Right? I don't want her to be too smart. What's the word that he uses for her? Cổ. Okay, and we just point out that this is the Southern Vietnamese way of saying her. In the North, they'd probably say what? Cô ấy. Okay, so in the South, we tend to take away the A and then we change the tone to the question tone, right? Đúng rồi. Cổ. Right. Okay, so I don't want her to get too smart. What's the particle at the end? Đâu. Right, this particle just makes a negative stronger, right? Đúng rồi. So I really don't want her to get too smart. And then he explains, because then she will think I'm not worthy of her. Tại lúc đó cổ sẽ nghĩ tao không xứng với cổ. Okay, because then, what's the word for then? Lúc đó. So literally that time. So then in the sense of at that time. Đúng rồi. So then she'll think I'm not worthy. What's the word for worthy? Xứng. Right, so that's worthy or good enough. Right, so not worthy of, what's the phrase? Không xứng với. Okay, that's quite a useful phrase. In English, we might say, I'm not good enough for her, not good enough for somebody. And that's how you say that in Vietnamese, right? Đúng rồi, không xứng với. Okay, and the woman has an idea. She says, then, why don't you study online too? Vậy sao mày không học online luôn đi? Okay, so what's the word for to here? Luôn. Right, so this word means a lot of different things, but here it simply means to as well, right? Dạ đúng. And the man says, nah, Thôi đi, I get bored easily. tao dễ chán lắm. Alright, so how do we say nah? Thôi đi. Okay, that's just a way of rejecting a suggestion, right? Dạ. In a casual way. So no, I don't agree, I don't want to do that. I get bored easily. I am easily bored. What's the phrase, easily bored? Dễ chán. Okay, so easy, bored, right? And the woman has another idea. She says, oh, I have an idea. Tao có ý này nè. Okay, another very useful chunk of language here. If you want to say, I have an idea, you say it like this. So literally, it looks like I have this idea, right? Đúng rồi. But it just means I have an idea. Again? Tao có ý này nè. Right, so memorize that as one item, and whenever you have an idea, that's what you say. And her idea is this. She says, ask your wife to study and then teach you. Mày kêu vợ mày học xong rồi dạy lại mày. So ask your wife. What's the word for ask? Kêu. So ask someone to do something, right? Get someone to do something. That's the word for that. Đúng rồi. So and then teach you. What's the word for teach? Dạy. But she adds something. What does she say? Dạy lại. Right. So this word lại sometimes means again, or it sometimes means back, like give something back, right? Đúng rồi. So here it kind of has the sense of, well, she studies it first, and then she kind of passes it on to you. Đúng rồi. She teaches you what she has learned. So that's why that's there. And the man says, that's a really brilliant idea. Đúng là sáng kiến. Okay, another useful chunk of language that you can learn as one item. If someone has a good idea and you want to compliment them, you can say, Đúng là sáng kiến. great. And that literally means really is a bright idea. Đúng rồi. Right? What's the word for bright? Sáng. As in like lots of light. Dạ. So, but the whole thing just means, yeah, great idea. And the woman says, so why do you still look unhappy? Rồi sao nhìn mày vẫn còn buồn vậy? Okay, what's the word for still? Vẫn còn. Okay, so you still look sad.
And the man explains, well, Thì because I just realized tại tao mới nhận ra là that you are smarter than me too. mày cũng thông minh hơn tao luôn. Okay, so he's saying my wife is smarter than me, and now because you have such great ideas, you're smarter too, right? All right. The word for realized here is Nhận ra. all right. So realize, discover. Yeah. Bây giờ mình nghe lại một lần nữa ha. Vợ tao bắt đầu học online rồi nè, mấy khóa học miễn phí đó. Tốt. Tốt thì tốt, nhưng tao không muốn cổ quá thông minh. Tại lúc đó cổ sẽ nghĩ tao không xứng với cổ. Vậy sao mày không học online luôn đi? Thôi đi, tao dễ chán lắm. À, tao có ý này nè. Mày kêu vợ mày học xong rồi dạy lại mày. Đúng là sáng kiến. Rồi sao nhìn mày vẫn còn buồn vậy? Thì tại tao mới nhận ra là mày cũng thông minh hơn tao luôn. Insecure. Bất an. Course. Khóa học. Free. Miễn phí. That's good, but Tốt thì tốt, nhưng then at that time. lúc đó Not worthy of, not good enough for. không xứng với. Too, also. Luôn. Nah. Thôi đi. Easily bored. Dễ chán. I have an idea. Tao có ý này nè. That's a brilliant idea. Đúng là sáng kiến. Ask someone to do something. Kêu. Still. Vẫn còn. Discover. Nhận ra.